Hello everyone, I am Sahana Prasad from Department of Commerce, Gopal Swami PU College, Mysore. Welcome to Business Studies class. In today's session, let's continue with Chapter 7, Directing. And today's topic is Barriers to Communication. What is barrier? Barrier means disturbance or obstacle. When a sender is communicating a message or when a sender is sending a message to the receiver, when obstacle or disturbance comes between them, that is called as barrier to communication. See, communication is complete and perfect when receiver understands that particular message completely. But such perfect and complete understanding of message, it is not always possible due to certain obstacle ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 types of barriers. First one is semantic barrier, second is psychological barrier, third is organizational barriers, and fourth one is personal barriers. Now let's see one by one. First one is semantic barrier. What is semantic barrier? Semantic barrier means it is related to language. When we use difficult words or when we use different language or words or symbol, that we call it as semantic. So semantic barriers, you have 6 types of barriers. Let us see one by one. First one is badly expressed message. Badly expressed message may be due to inadequate vocabulary or wrong usage of words or omission of a particular word. That we call it as badly expressed message. Second is symbols with different meaning. Let me give you one example. ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದ ವರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ different meaning. So that is symbols with different meanings. Next is faulty translation. Ivaga, for example, superior has to communicate with the subordinate. Ivaga superior ge English barutte, ಆದರೆ subordinates ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಹಿಂದಿ. ಸೊ ಹಿಂದಿಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ unclarified assumption. Unclarified assumption means, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಸ್ ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಅವನು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಗೆಸ್ಟು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗೋವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಟ್ರಾವೆಲ್ಲು ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗು ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಗೆಸ್ಟನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಒಂದು, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಒಂದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್ ಮೀನ್ಸ್ it's a technical word which is used by specialists, especially while giving training to the employees. ಇವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ that we usually call it as technical jargon. Next is body language and gesture decoding. See, every movement of body, it communicates some meaning. If there is no match between what is said and what is expressed, again it creates a barrier. So that is body language and gesture decoding. Next is psychological barriers. What are psychological barriers? When a person is worried or when a person is upset, he cannot communicate a particular message properly. Or an angry receiver, he cannot understand the real meaning of a particular message. So this is psychological barriers. Now let us see one by one.
First one is premature evaluation. Premature evaluation means people evaluate the meaning of message before sender completes that particular message. Or sentence na purti complete ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ when a person is speaking or talking, attention will not be given. For example, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬಾಸು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇವನೇನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಬಾಸು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ call it as lack of attention. Next is loss by transmission and poor retention. See, if a communication has to pass through various levels or channels, that leads to loss by transmission. And ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಲಿ ಆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ತಲುಪಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪುವರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್. ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪುವರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ distrust. Distrust means if two parties are communicating and if two parties do not believe in each other, then they will never understand that particular message. That is distrust. Next is organizational barrier. Organizational barrier is related to organization structure, authority, relationships, rules and regulations. Now let's see one by one. First one is organization policy. Organization policy means if the organization is centralized, the employees or the people who are working in the organization, they cannot communicate freely. What is centralized? Centralized means the entire decision making power is in the hands of top level management. In these cases, the employees or the subordinates, they cannot communicate freely. So that creates organizational barrier. That is, we call it as organization policy. Next is rules and regulations. If a particular organization has some rigid rules and very strict rules and regulations, definitely people in the organization who are working, they cannot communicate freely. And next is status. Here the status of superior, it will definitely affect the subordinates who are working under him. It creates a psychological distance. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ದೇ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. So that creates organizational barrier, that is status. Next is organizational facilities. Here frequent meetings, social gatherings, complaint box, suggestion box, all these facilities must be provided by the organization. If these facilities are not provided, then it will lead to organizational barrier. Next is complexity in organization. If the organization structure itself is very complicated, then it leads to organization barrier. So all these comes under organizational barrier. Next is personal barrier. First one is fear of challenge to authority. If a superior feels that a particular communication may affect his authority, then he will suppress that communication. ಅವನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಅವನ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು authority. Next is lack of confidence of superior on subordinate. If a superior does not have confidence on his subordinate, then he will not seek any advice or opinion. So that leads to lack of confidence of superior on subordinate. Superior subordinate ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So this is second one. Third one is unwillingness to communicate. Few subordinates or few employees they may hesitant or they may feel hesitation to communicate with their boss. So that is unwillingness to communicate. And next is lack of proper incentive. See, if the organization do not provide proper incentive to the employees who are working in the organization, subordinates may not take any initiative in communication. So it leads to lack of proper incentives. Next topic is improving communication effectiveness. Improving communication effectiveness means
Just now I explained various barriers to communication. So we have to overcome those barriers of communication. So these are the measures which we have to take to improve the communication and to make communication effective. Now let's see one by one. First one is clarify the ideas before communication. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವೋ, ನಾವು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದೀವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ should be clear among ourselves. So clarify the ideas before communication. Second is communication according to the needs of receiver. See, the level of understanding will be different from one person to another person. So you should communicate according to the needs of the receiver. That is second one. Consult others before communication. So before actually communicating the message, it is better to involve the people while planning for ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್. ನಾವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ಪಿಚ್, ಹೈ ಪಿಚ್, ಲೋ ಪಿಚ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ the facts of the message ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. It should not hurt others' sentiments or they should not feel low when you communicate. So you should be aware of language what we use or tone, in which tone we speak or what we speak. That is the content of a message. That is important. Next is convey things of help and value to listeners. It means while conveying message to others, so it is better to know the interest and the needs of that particular person. If you know what they need, in what they are interested, according to that you can convey to the listeners. Next is ensure proper feedback. So whenever a sender communicates a message to the receiver, he should make sure that receiver has understood his message by asking questions or to make sure that whether he has understood that particular message. So he should collect feedback from the receiver. Next is communicate for present as well as future. See, generally communication is required to meet the existing commitments of the organization, as well as communication is necessary for future also. And next is follow-up communication. Follow-up communication means there should be a regular follow-up and review on the instructions which is given to the subordinate by the superior. ಇವಾಗ superior ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ communication. Next is be a good listener. See, manager should be a good listener. He should be a patient listener. He should be a good counselor. He should be a good teacher also. If he is a good listener, half of the problems will be solved. So these are the various measures which are taken to improve in communication and making communication more effective. So and I hope you have understood today's session, and here I am concluding this chapter directing. Thank you.